Hi, hello, vanakkam. This is your first step academy learn and grow educational medium. In this video, we are going to discuss the answer for the book back question number 13, unit 2, current electricity, minnotaviyal. Since it's a bilingual video, we are going to discuss the answer in both the language. Meantime, I'm going to read the question first in both the language called English and Tamil. Later, I'm going to discuss the answer in English and Tamil. First, we'll see in English, later in Tamil. In English, the question: the internal resistance of a 2.1 volt cell which gives a current of 0.2 ampere through a resistance of 10 ohm is. So the potential difference of cell they have given and the current value they have given and resistance value given. They asked us to find the internal resistance of the particular cell. So the given options: option A 0.2 ohm, option B 0.5 ohm, option C 0.8 ohm, option D 1.0 ohm. Now I'm read the question in Tamil. தமிழ் இந்த கேள்வியை பார்த்துருவோம். 2.1 வோல்ட் மின்கலமானது 10 ஓம் மின்தடை வழியே 0.2 ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தை செலுத்தினால் அதன் அக மின்தடை என்ன? ஸோ மின்கலத்தின் மின்னழுத்தம் கொடுத்துட்டாங்க, மின்தடை கொடுத்துட்டாங்க, மின்னோட்டத்துடைய மதிப்பு கொடுத்துட்டாங்க, அதனுடைய அகமின் தடை என்னன்னு கேட்குறாங்க. கொடுக்கப்பட்டுள்ள விடைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ 0.2 ஓம், பி 0.5 ஓம், சி 0.8 ஓம், டி 1.0 ஓம். இப்போ இந்த கேள்விக்கான விடையை நம்ம கலந்துரையாடுவோம். We'll discuss the answer for this question. To know the answer for this question, we should know the following equation called power delivered to the circuit of resistance capital R. The given equation, given formula is P is equal to I squared into capital R plus I squared into small r. That I have taken as equation 1. Where here P is the power of the cell, where I is the current flowing through, where capital R is the resistance of the cell, where I is the current already we have seen, where small r is the internal resistance of the cell. So from the question we need to find only the value of this small r. So in this view, from the question first we'll take the value. What are the value they have given that we should know. From the question, the given value I is 0.2 ampere, voltage V is 2.1 volt, the resistance R is 10 ohm. So look at the equation 1, there is no voltage parameter as well as there is a parameter called power. So first we need to calculate the power, then we can substitute the known value over there, then we can easily identify the value for the internal resistance small r. So we know the expression for the power that can be calculated by P, which is equal to V into I, where power P is equal to V into I. V value I have given from the question, V is 2.1 volt, I value given 0.2 ampere, where let's give the value as 0.42 watt. That's the power value that we obtained from the value given from the question. So now I'm going to substitute the value of I, value of capital R and value of P into the equation 1. Hence I can easily find the unknown value of R that we are calling as the internal resistance. Now I'm substituting. So P value is 0.42, where I is 0.2, where capital R is 10 ohm, so 10 plus I is 0.2. Again I'm substituting here, so where 0.2 whole square here as well as 0.2 whole square here into small r. This is the value that what we need to find. That's we are calling as internal resistance. By consolidating this, I'm getting the value R as 0.02 divided by 0.04. And finally, I'm getting the value as R is equal to 0.5 ohm. That's the value that I'm obtaining by consolidating all this data. So here R, what I said, R is the internal resistance. So we need to find only the internal resistance. So the answer for this question, yes, 0.5 ohm is the answer for this question. Hope you understand how we arrived the answer for this question. Now we'll discuss the same in Tamil. தமிழ்ல இந்த கேள்விக்கான விடையை பார்ப்போம். ஆர் மின்தடை கொண்ட மின்சுற்றுக்கு அளிக்கும் திறனுக்கான கோவை என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதற்கான கோவை சமன்பாடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா P is equal to I squared R plus I squared small r. Here P is equal to I squared capital R plus I squared small r.
இதை நான் சமன்பாடு 1 அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். இங்க P என்பது திறன், I என்பது மின்னோட்டம், R என்பது மின்தடை, அதாவது கேபிட்டல் R என்பது மின்தடை, I என்பது மின்னோட்டம். இங்க ஸ்மால் r அப்படிங்கிறது தான் அக மின்தடையா நம்ம கருதுறோம். இப்ப கேள்வியிலிருந்து பார்க்க போனா ஐயினுடைய மதிப்பு கொடுத்துட்டாங்க. I is equal to 0.2 ஆம்பியர், 0.2 ஆம்பியர். மின்னழுத்தம் V கொடுத்துருக்காங்க 2.1 வோல்ட். மின்தடை R கொடுத்துட்டாங்க 10 ஓம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் சமன்பாடு 1, ஆனால் சமன்பாடு 1ல பாருங்க P கொடுத்துருக்காங்க. Pங்கிறது திறன். திறனுக்கான மதிப்பு கேள்வியில கொடுக்கல. பட் கேள்வியில கொடுத்திருக்கிற மதிப்பின் மூலியமாக திறனுடைய மதிப்பு நாம் கண்டறிய முடியும். அப்ப மேற்கண்ட மதிப்புல இருந்து திறனை எப்படி கண்டறியலாம்? அதற்கான கோவை, அதற்கான சமன்பாடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா P is equal to V into I. P என்பது திறன், V என்பது மின்னழுத்தம், I என்பது மின்னோட்டம். அப்ப மின்னழுத்தத்துக்கான மதிப்பு 2.1 கொடுத்திருக்காங்க வோல்ட். மின்னோட்டத்துக்கான மதிப்பு 0.2 ஆம்பியர் கொடுத்திருக்காங்க. ரெண்டையும் பெருக்கும் பொழுது 0.42 வாட் அப்படிங்கிற திறனோட மதிப்பு கிடைக்குது. இப்ப பாருங்க, திறனுடைய மதிப்பு P நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. P, ஐனுடைய மதிப்பு இருக்கு, கேபிட்டல் R அதனுடைய மதிப்பு இருக்கு. இதை எல்லாமே நம்ம சமன்பாடு 1ல நம்ம பிரதியிடும் பொழுது ஸ்மால் ஆர்னு சொல்லக்கூடிய அக மின்தடையை நம்ம கண்டறிய முடியும். அப்ப P னுடைய மதிப்பு 0.42, ஐனுடைய மதிப்பு 0.2, நான் பிரதியிடுறேன் 0.2 ஸ்கொயர் இருக்கு, பெருக்கல் 10 மின்தடையினுடைய மதிப்பு கேபிட்டல் ஆர் உடைய மதிப்பு கூட்டல் 0.2 ஹோல் ஸ்கொயர் பெருக்கல் ஸ்மால் ஆர். இதுதான் நம்ம அக மின்தடை சொல்றோம். இப்ப இந்த மதிப்பை நான் சுருக்கும் பொழுது எனக்கு இறுதியா கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா R is equal to small r is equal to 0.02 divided by 0.04 கிடைக்குது. அதை மறுபடியும் நான் சுருக்கும் பொழுது எனக்கு இறுதியாக கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா R is equal to 0.5 ஓம் அப்படின்னு இறுதி மதிப்பு எனக்கு கிடைக்குது. இங்க ஸ்மால் r அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய மதிப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக மின்தடை. இதுதான் நம்ம கேள்வியில கேட்கப்பட்டுள்ள ஒன்று. அதற்கான விடையை நம்ம இங்க கண்டறிஞ்சிருக்கோம். அப்ப இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை என்ன? எஸ், R is equal to 0.5 ஓம். அப்ப அக மின்தடையினுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.5 ஓம். இந்த கேள்விக்கான சரியான விடையும் 0.5 ஓம். கேள்விக்கான விடை எவ்வாறு தெரிவிச்சுங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறோம். மீண்டும் இந்த கேள்வியை ஒரு தடவை படிச்சுட்டு விடையும் படிச்சிடுறேன். Question in English. The internal resistance of 2.1 volt cell which gives a current of 0.2 ampere through a resistance of 10 ohm is. The answer option B 0.5 ohm. Right answer is 0.5 ohm. In Tamil, 2.1 வோல்ட் மின்கலமானது 10 ஓம் மின்தடை வழியே 0.2 ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தை செலுத்தினால் அதன் அக மின்தடை என்னவாக இருக்கும்? இதற்கான சரியான விடை B 0.5 ஓம் என்பதே இதற்கான சரியான விடை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்புறோம். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மீண்டும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். Thank you for watching. This is your first step academy, learn and grow educational medium.